будемо робити те, що ми запланували. Ну, ми робимо рутини, які нас підтримують, так Джо казав? Yeah, Arina is saying like, let's do routines that support us, as you said. We wanted to pick up and look again at some of the materials that Tricia had presented last time. Ми хочемо ще раз повернутися до тих матеріалів, які Триша презентувала минулого разу. And thought that this slide that had the high five on it would be a good place to start. І наша DAI 5 буде гарним місцем, щоб розпочати нашу сесію. The thinking behind this high five, again, the theory is to move us from our survival brain to our thoughtful, cognitive brain, to move from primitive to more thoughtful brain. Можна сказати, що мета... Or survival to thoughtful brain. Мета цих вправ – це перенести нас від психології виживання до когнітивної психології, до того, що ми сприймаємо це на більш вищому рівні, ніж просто з метою, щоб вижити щось. And another way to think about that is these activities can help us quiet our mind and help us feel connection. А з іншого боку, ця активність допомагає нам заспокоїтися, відчути себе спокійніше і відчути наш з вами зв'язок. And these 5 activities are activities of touch, hugging, and other forms, movement, and we've done a lot of Trish led a lot of work on yoga movements and tying that to other aspects. Emotional expression, being able to articulate or talk about how you feel. І ці активності – це фізичні активності, які обнімають нам і дають нам можливість обніматися. Це активності, які ми виконуємо, коли робимо з вами йогу. Ми рухаємося, і знову ж таки це нам дає можливість відчути себе як в зв'язку один з одним. And the last 2 are those affirmations or expressions of belonging, of value and worth. І ще один важливий момент – це афірмації або цінні вирази, які ми висловлюємо словесно, які також нам допомагають виживати і переживати цю ситуацію. Right. And the last one, and one that we have practiced quite a bit, is deep breathing, and we have used the butterfly breathing as an example of that. І ми з вами багато чого використовували. В першу чергу це дихання метелика, і ви навчилися дихати в такому руслі. Okay, so wings up, breath in, hold it, and exhale. So let's try one more. Wings up. Дихаємо, крила вверх. Exhale. Видихаємо, крила вниз. Again. І знову вдихаємо, крила вверх. І видихаємо, крила вниз. And so we thought this morning we would ask and discuss, of these 5 components of the high five, right? Touch, movement, affirmation, and breathing and emotional expression. Which of these are the most natural for you to use? Which of these are easy to use for you in your setting, and why? Ми сьогодні зранку знову повернулися до цих 5, щоденних 5, до яких входять доторки, коли ми торкаємося один одного, рухи, афірмації, правильне дихання і емоційне наше вираження. Які з цих пунктів для вас є найлегшими у використанні, які з них ви використовуєте найчастіше, які техніки ви використовуєте найчастіше?
які використовувати легше всього? От якщо ви подумаєте про ці 5, які з цих 5 легше всього вам приходять на думку, що от я можу це робити? Давайте я скажу. Ми з дітьми використовуємо цього метелика, їм дуже подобається. Обіймашки я ж не можу, бо ми дистанційно. І вправи ми робимо на фізкульт-хвилинках. Тепер ми на стульчик спираємося і робимо вправи. Irina uses butterfly technique. She cannot hug her children, her students, because they have online classes, and they use yoga as well. These exercises with the chair when you have to lean on it. Mhm. So in that remote learning environment, the deep breathing and the movement are two that lend themselves to that are readily available to use. Саме під час дистанційного навчання техніка дихання і різноманітні фізичні вправи, вони є дуже цінними і, мабуть, найлегше їх реалізовувати. Ольга, а ви що? Я знаю, що ви використовували. Яка от з цих 5 вам іде, якби заходить краще? Наталі, тим більше заходить оце метелик, їм дуже подобається. Потім, коли ми міняємо пози, собачки, котики, от як казала нам, кричать оце мяу, гав, це для них взагалі піднімається. І от коли у нас вже давно називається програма «Ранкові зустрічі». У нас одна група працювала і працює за цією програмою, вони вітаються от, то долонькою, то кулачком, то кажуть 5 хороших слів один одному. Ну, такі у нас в садочку, таке у нас проходить. А сьогодні День толерантності у нас, ну, як Міжнародний день, то взагалі діти, ну, всі щасливі. Well, that's a great example of how utilizing some of these techniques can expand the ability of our children to utilize touch and some of the other more interpersonal pieces. І от саме на ваших прикладах ми бачимо, як оці традиційні рутини, обнімашки можуть допомогти дітям і здатні допомогти дітям і почуватися комфортніше в цій ситуації. So one thing that I just wanted to bring up, I know we had spent some time talking about those sensory activities, different ways to, and just that list of sensory activities that we discussed, and wanted to point out that when we are in a distance format, we can't hug each other, but we can achieve a lot of the benefits of touch with some of those sensory activities. То Джо каже про те, що от під цей час, коли ми не можемо обійняти, коли ми дистанційно, ми не можемо обійняти одне одного, ми все рівно можемо робити якісь сенсорні такі вправи. Particularly sensory activities that involve touch. So different texture, rough, smooth, a blanket, clothing, weight, something that, and not massive weight, but just something that's heavy and sits on us and helps us feel that compression, if you will. Those are some examples. Too many at once. So. Сенсорні активності – це доторки до чогось гладенького, до чогось м'якого, до чогось жорсткого, можливо, до тканини, яка у вас є. Тобто все це дає можливість дітям, знову ж таки,
відчути себе комфортніше в ситуації. Також Джо казав про пледики. От якщо є такий пледик, в який можна завернутися, чи одіяльце дитині, в яке можна завернутися, щоб воно було таке пухнасте. Тобто, щоб дитина от таку сенсоріку відчувала комфорту. Так от Тетяна показує, так. Саме так. Yes. Так. Тобто, от саме мозоку дати, послати в мозок той сигнал, що все добре. And one other piece that ties into the yoga is if you think of a child pose lying on your back where you wrap your hands around your knees. In many ways, that is a lying down self-hug. Like I can show it. Okay. Поза йоги, коли діти лягають на підлогу і своїми руками обнімають коліна, і це з'являється таке, як самообійми, це також... От, тобто вони лягають, обіймають коліна і лежать отак. Right, Joe? Yes, exactly. Thank you so much, Natalia. No, because not everyone allow what is aware what is Yes. happening. Yes. And there are other self-hug motions that are not necessarily yoga. I liked the one Natalia showed because it ties to the yoga that we have done. І те, що зробила Наталія, воно схоже на ту йогу, яку ви робили раніше. Mm-hmm. And obviously you could do that lying down, you could do that seated. Сидячи теж, так. Yeah. Це можна робити лежачи, сидячи. And when Trisha talked about this, she was clear that we want to do these enough in different situations with our students so that these become habits. І коли Тріша говорила нам про це, вона мала на увазі, що нам потрібно робити це з учнями в різних ситуаціях, щоб це стало нашою звичкою. Mm-hmm. And in view of the high five, З точки зору she suggested repeat 5 times each session and try to fit in 5 sessions a day. І вона запропонувала повторювати кожну сесію 5 разів. 5 разів і 5 сесій щодня. І робити 5 сесій щодня. Mm-hmm. Any other comments? Any other of these activities that people want to share? You know, I don't know if people noticed it, but Tanya was showing a blanket. You know, there's a blanket, like some children will like to wrap themselves in a blanket. Yep. And it might be, I don't know if some of the classrooms in the Ukraine actually, like some of our classrooms have weighted blankets that children can use. We sometimes have them in the classroom, weighted blankets, or a rocking chair. I know a teacher that will allow children to just spend some time in a rocking chair, and they find it comforting. So I don't know if we want to talk about any of those things. Ну, і Тетяна показувала покривало, одіялко, ковдру, які діти можуть навіть принести до школи, взяти з собою до сховища. І питання, чи можливо це реалізувати в школі, наскільки це реально, щоб діти принесли до школи і користувалися такими речами в школі, якщо вони навчаються в школі. У нас ще от використовується такі, воно таке rocking chair, це кресло, яке туди-сюди, знаєте, воно таке, як на пилозіях. І воно туди-сюди перекачується, туди-сюди. І коли діти в ньому качаються, воно теж заспокоює. I know that they also use a big pillows. We have big pillows. I don't remember how they call it here, but it's like a big pillow where they can sit. Yes. And feel. So, like, actually, I think if parents, for example, can make a nest from pillows, it will work as well if children at home. Yeah.
Yeah, that's a great suggestion, Natalia. Oftentimes, on a chair or a couch, taking the pillows off and putting them on top of the child or ourselves, right? Just to get that sense of weight. Це гарна ідея, коли діти можуть зібрати ці подушки і влаштувати собі таке гніздечко. Ну, у нас в диванах у нас виймаються подушки почти завжди. Тому, тобто можна покласти на себе подушку, це теж заспокоює. Тобто лягти і навіть на себе чи на дитину, щоб лежали на ній подушки і відчути цю вагу. Це теж може заспокоїти дітей. Тобто, щоб і зверху лежали, і поруч лежали, то це теж така ідея, яку ви можете використовувати в класі. It is part of who they are, and they provide us with some wonderful insight and ideas around some of these sensory items. І на заключення цієї теми хочу порекомендувати вам звернути увагу на 2-3-річних дітей, які природньо торкаються чогось, природньо ховаються від чогось, природньо гойдаються на чомусь. І саме завдяки цьому ми можемо отримати певні інсайти і отримати глибше розуміння цього процесу. Mm-hmm. So if this, I thank you all for sharing what you did, and I want to transition us now to talk about how the high five applies to us as professionals and our own self-care. І зараз я би хотів подивитися, розглянути питання того, як ці щоденні 5 стосуються нас як професіоналів і як ми повинні з цим працювати. And so I guess the question I would ask is, do you use some of these techniques yourself just to help maintain a sense of well-being in the midst of all the chaos that you operate in? Питання до вас всіх, чи використовуєте ви якісь техніки особисто, щоб створити собі відчуття затишку і комфорту саме під час воєнних дій в країні? Особисто ви для себе щось використовуєте? Ми, мабуть, так адаптувалися за ці 9 місяців. Ну, вже кажу, що дякуючи тому, що ми в такій зоні знаходимося, що подекуди прилітає, і ми чуємо відголоски там або ще щось, то ми вже, мабуть, смирилися, адаптувалися до цього всього. Техніки на початку. Я скажу. Мене рятує малювання, з вами спілкування, і в п'ятницю ми ще тут почали на Зарівічно, що слухати про кольоротерапію. І от вчора, коли 5 годин нас смолили, я після того сіла і написала на сайт нашої школи: шановні батьки, у нас такі неймовірні діти, подивіться, яку вони квіточку спокою намалювали. І виставила їм фотки наших малюків, які вони там помалювали коло тої кицьки, збоку квіточку спокою. Одна мама сфоткала на фоні прапора України, бо у них у хаті на стіні висить прапор, а батько на війні. І ото він став з тою квіточкою на фоні прапора, це було супер. Тетяна, там Жанна хотіла. Можна Жанні, а потім ви. Жанна була після Ірини. Жанна? Так, не знаю, чи мене добре чути. Добре чути, так. Хотіла додати, що з того, що я використовую, це якщо працюю дистанційно і відчуваю тривогу, то я роблю собі таке ніби кубельце з доступних мені засобів, чи це плед, чи це ковдра. І в такому кубельці я собі працюю. Для мене це така моя зона комфорту. Я використовую таку методику. Дякую за увагу. These are wonderful examples, and I want to get back to Irina's example because it emphasizes something that often happens.
Чудові приклади, і я хотів би повернутися зараз до прикладу Ірини, тому що це наголошує на тому, що насправді відбувається, демонструє те, що насправді відбувається. As you did those calm flowers, the student that then took it home, took the picture, you putting it up on the school website, these are all unexpected. That's not why you did that activity. But when you do these types of activities, it's not unusual for something positive and unexpected to happen as a result. Те, що ви з дітьми малювали цю квітку, і дітки взяли цю квітку додому, це не було неочікувано, не є чимось неочікуваним, але ваша ідея і те, що ви це зробили, дуже ціниться, і правда, молодці, що ви так вчинили. Mm-hmm. And as we are talking about our own self-care, one of the questions I would ask is, when we do these activities with our students, we can see the impact on them, and you've shared that, and it's what is the impact on us when we do these activities with our children, with our students? І коли ми виконуємо ці вправи з учнями, ми бачимо наш вплив на учнів, ми бачимо, як вони почуваються. А питання в тому, як те, що ми робимо з дітьми, впливає на нас, який вплив ці активності мають на нас, як на дорослих вчителів. А як? Ми від них заряджаємося. Я вчора була в арт-центрі, і ми малювали сердечко сили, і олівці кольорові вибрали сили, і от діти побрали жовто-блакитні і сказали, кольори сили – це кольори моєї країни. І той малий з моєго класу, який зараз у Польщі, він так само взяв жовто-блакитний і сказав, для мене колір сили – це колір моєго прапора. І ми від них надихаємося. So we get energy from them, we get inspired, and Irina was yesterday in the art center and they drew a heart of freedom, I think. Яке серце ви малювали там? Серце сили по Назаревичу. Heart of strengthen, yes, and all the children, even those who are abroad, they took red and yellow pencils and they said, I know what strengthen is. This is Ukraine, and these are blue and yellow. These are the colors of strengthen. Mm-hmm. Thank you. So doing these activities with our children can have a very positive impact on us. And again, I want to get back to our self-care. We've talked about creating the nest and the positive impact of doing these activities with our children can have, and also talked about incorporating breathing and some of these activities that we bring home. What other elements of this could you bring into your daily routine so that we can keep ourselves refreshed and able to do this work? Знову ж таки, повертаючись до питання, як ці вправи можуть впливати на вас, що саме з цього ви можете взяти собі і використовувати кожен день, щоб почуватися спокійно. Наталя щось додає. Що б ви з тих справ? Афірмації, йогу – це обов'язково, і дихання. Наталі на медитації, я вдихаю і видихаю, я живу, особливо коли 5 годин дивишся на телефон, а тут все червоне, то ясно, що ти будеш позитивні афірмації дихати і його використовувати. I guess we had talked about bringing up the use of these techniques in self-care, because when we listen to the incredible work that you all do every day. Ми поговорили про
користь цих вправ, коли ми говоримо про турботу про себе, тому що ви живете в цій ситуації кожен день. That we felt that there would be what we would call compassion fatigue. I'm not sure how that's going to translate. I'm thinking about it. Yeah. Sal, could you give us a more demonstrative definition? Just a second. Я переводила вчора, і це я так переклала як втома співчуття, втома від співчуття. Тобто compassion fatigue is like, коли ви співчуваєте, ви втомлюєтесь від і ви вже настільки втомилися, що ви не можете більше співчувати. Right. Yeah, and Sal, I didn't give your explanation. I just translated it from word to word and explained them what does it mean, like what we want to, what do we mean after, like, yeah. І в Села є інше. No, thank you. That's fine. I remember a few weeks ago, people in this group asked us to be, when we said, what else, what do you need? What else do you need? And people brought up the fact that everybody was working so hard and everybody was under so much stress that you used the word burnout. Do you remember bringing up the word burnout, that people were burning out? Декілька тижнів назад, коли говорили про почуття людей, з вашою групою, коли говорили про почуття людей, люди говорили, що вони занадто багато працюють, що вони знаходяться в постійному стресі. І на думку прийшов термін вигорання. Ми можемо зараз говорити про вигорання чи ні? So in our language, in English, when we talk about that, we have some terms that we use that they're sort of technical terms. Like we talk about vicarious trauma. And I don't know if that word translates vicarious trauma. Це вторична травма. І в англійській мові говорять, є багато термінів, які прив'язані до цього явища, і вони говорять про вигорання, і вони говорять про вторичну травму, так ви сказали? Да, вторинна травма. And Jana commented that yes, it's like burnout is there. Another word that we use, another word that people in our field use is secondary trauma. The trauma that we get because of the emotional burden of working with others who are suffering. І вторинна травма – це травма, яку ми отримуємо, коли ми працюємо з людьми, які страждають, які знаходяться в стані стресу. Тобто фактично ми від них отримуємо травму. Також це побічна травма. Вторинна побічна травма. But the word that Joe used is a word that many people in our country use, and it's not necessarily a technical term, but we refer to this kind of burnout as compassion fatigue. Fatigue meaning just I'm tired, and I'm tired in my heart and my soul, not only my body. I'm tired in my heart, I'm tired in my soul, I'm tired in my spirit. And we know that you must be feeling that. І ми відносимо вже це явище до нашого душевного стану, до того, що ми втомлені в серці, втомлені в душі, що ми певним чином вигоріли, і ми розуміємо, як ви себе зараз почуваєте. And the question that we want to explore a little bit that Joe was bringing up was, what is it that we are doing or should be doing or can be doing to keep us from suffering this compassion fatigue? Питання в тому, що ми з вами можемо зробити, щоб утримати нас, не дати нам можливості страждати саме від цього синдрому, коли вже ми підпадаємо під вплив страждань інших, коли ми страждаємо від того, що інші страждають.
Again, about the translation, like, співчуттєва втома, чи втома співчуття, от яке слово має сенс? От співчуттєва втома звучить на українській? Втома співчувати. Люди відчувають втому до співчуття, можливо, так. Ні, не до співчуття, а втома від співчуття, втома від того, що я стільки співчуваю, що я втомився на різних рівнях, на фізичному, на спіритуальному, на духовному, на всіх рівнях я втомлений. А це саме от від цієї співчуттєвої втоми. And so we suspect that there must be some things on this high five list that we can work into our daily routine and make habits of us. And there probably are other things that you do and can suggest to us and suggest to each other that are very helpful. And maybe we could conclude by talking just a little bit about those things too. І ми припускаємо, що серед цих щоденних 5 можна знайти ті вправи, які ми можемо використовувати в своєму побуті і таким чином долати цю ситуацію. Або ж, можливо, ви можете розповісти, поділитися власним досвідом, що використовуєте ви, і дати пораду вашим колегам. Yeah, you all show up every week with energy and humor and determination. What are you doing that allows you to keep renewing that energy? Ви кожного тижня витрачаєте свою енергію, свій гумор, свій настрій, і що допомагає вам підтримувати, відновлювати енергію? Джон сказав, що от ми вас бачимо, і що ви з'являєтеся такі з ентузіазмом, з гумором, а ми вас бачимо, ми вас дуже раді. І що вам, як ви це робите? Що треба сказати? У мене ще наволочка м'яти і меліси, 2 упаковки вітамінів. Luna has a pillow with peppermint and Melissa is lemon mint. Yes, and vitamins. Yeah. And that keeps her alive. That's a great example. Little things can make a big difference. Маленькі речі роблять велику різницю. Yeah. Сказати пану Джо, що в тому наша така і позитивна риса, і негативна, що ми за рахунок власного ресурсу ми думаємо про те, як підтримати тих, хто потребує нашої підтримки і допомоги. І уже коли ми надали цю допомогу, ми потім постфактум відчуваємо брак ресурсу. Тобто у нас, українців, це відбувається так. Надання допомоги тим, хто її потребує, а вже потім ми відчуваємо той брак енергії. Тобто ми не думаємо про себе і про свій внутрішній ресурс. Дякую. And that is the compassion fatigue that we talk about, that energy drain. І це вже є втома від співпереживання, те, про що ми раніше говорили. So we are pretty much at time, so I wanted to take a minute to mention a few things, which is I am always impressed, and today especially, by the strength, the energy, and the support that you provide each other. Час добігає кінця, і я би хотів підбити підсумки нашої зустрічі. Кожного разу, коли ми зустрічаємося, я вражений вашою силою, вашою енергією, вашою готовністю підтримувати один одного.
you know, what you are going through as a nation and individually is truly extraordinary. And what you bring every week is a testament to that energy and determination that is very clear in everything we talk about. Так, тестамент, заповіт. Yeah. Well, so Natalia, I have lost the thought. Okay, should I can put it a different way, which is that, I can translate. okay, Джо каже, що та сила, яка є в вас, і те, що він хоче testimony, вшанувати і подякувати, і він вражений вашою силою і тим, як ви справляєтеся з тими подіями неописуємими, які є в вашій, з те, що ви дієте, і наскільки ви сильні, і наскільки ви все це, наскільки ви підтримуєте одне одного і все це робите, що це дуже особливо, тобто він вражений кожну середу, особливо сьогодні тим, які ви сильні, які ви мужні. Joe, you can add a couple more. no, our discussion today was really aimed at supporting, recognizing that strength and discussing ways we can continue to support having that energy and strength every day. Наша дискусія сьогодні надала нам багато підтримки, і ми зробили багато висновків і сподіваємося, що далі у вас також будуть сили, щоб справлятися з цією ситуацією. Так, метою сьогоднішньої зустрічі було те, щоб підтримати вас і щоб дати вам більше сили, звернути вашу увагу на те, які ви сильні, і ми сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо це продовжувати і допомагати вам. Ми вам дякуємо. Дякуємо і Сальвадору, і Джо, дякуємо. Коли 24 серпня нас так само смалили півдня, і Сальвадор тоді сів з нами і говорить цілу годину. Ми вже тоді ніякої теорії, ми просто говорили. Дякуємо за те, що ви витрачаєте на нас свій час і ділитесь своїм досвідом. Zinaida? I think Zinaida froze, and Irina saying that she's really, really grateful and thankful to both of you, Joe and Sal, and especially she remembered that when on the August 24th, it was a lot of shelling, and Sal was talking with them and talking, and she appreciated, like it was no lecture, but it was so much discussion that appreciated and support. It was so supportive that like they deeply appreciate that you are like they feel your help and energy and deeply appreciate it. Thank you for saying that. We deeply admire your strength and determination and your caring, your love for each other, for your children. And we appreciate what you're doing not only for your country, but for the world. Ми дуже вам вдячні за те, що ви робите для себе, для своїх дітей, для одне одного, як ви підтримуєте одне одного. І ми хочемо, щоб ви знали, що ми розуміємо, що ви це робите не тільки для себе, а для всього світу. І ми пишаємося вашою силою, вашою мужністю, і які ви незламанні. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо, Ольга. Yeah, thank you. So I suggest we finish up with 3 butterfly breaths just to get us calmed down. Wings up, breathe in. Метелика, крила вверх, вдох. And out. Видох. Breathe in. Крила вверх, вдихаємо. And out.
Крила вниз, видихаємо. Breathe in. Вдихаємо крила вверх, Breathe out. видихаємо крила вниз. And thank you, everyone. Дякуємо. See you next week. Дякуємо, до побачення. Дякуємо. Дякую.